Effects of climate change, জলবায়ু পরিবর্তনের যে ফলাফলসমূহ আছে সেগুলো। Effects of climate change, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফলসমূহ। The whole world is facing many adverse effects. পুরো পৃথিবী একটা বিরূপ ফলাফল আমার ফেস করতেছে। Effects regarding climate change, climate চেঞ্জের কারণে some of the major effects, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সমূহ হচ্ছে sea level is rising, sea levelটা সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, sea level is rising. During the 20th century, sea level rose to 10 to 20 centimeter, 4 to 8 inches. 20th century te বিংশ শতাব্দী sea level rose, sea level টা আমার rise মানে rose, sea level টা ছিল 10 থেকে 20 সেন্টিমিটার, 4 to 8 inches due to melting glaciers ice. Glacier ice. Okay, glaciers ice melting এর কারণে and expansion of warmer sea water এবং warmer sea water এর expansion এর কারণে in the next 100 years sea level may rise as much as 85 centimeter. Ama in the next 100 years পরবর্তী 100 বছর sea level may rise করতে পারে as much as 85 সেন্টিমিটার, 85 সেন্টিমিটার আমরা রাইজ করতে পারে, অথবা 33 inches. This is a threat, এটা একটা threat, এটা বিপদ. This is a threat to people living near the coast, যারা আমার কোস্ট সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে যারা বাস করে। This is a threat মানে উপকূলবর্তী অঞ্চলে যারা বাস করে। This is a threat to people living near the coast, wetlands. Wetlands and coral reefs. Coral reefs. Arctic sea ice is rising. Sea level is rising. Arctic sea ice is melting. Arctic sea ice is melting. Summer thickness of Arctic icebergs is about half of what it was 50. The summer thickness of Arctic icebergs, Arctic icebergs, the summer thickness of Arctic icebergs is about half of what it was 50 years ago. This melting ice may someday cause changes in the world's ocean currents. Sea surface temperature are warming. Sea surface temperature are warming. Sea surface temperatures are warming. Sea surface temperatures warming. Sea surface temperatures are warming. সমুদ্র পৃষ্ঠের যে তাপমাত্রা সেটা আমার গরম হচ্ছে। Some animals, কিছু প্রাণী সমূহ such as corals cannot live in warmer seas, যেগুলো আমার warmer seas তে থাকতে পারে না। Over the past few decades,
A quarter of the world's coral reefs have died over the past few. About a quarter of the world's coral reefs have died. Coral reef is at a quarter, মানে এক চতুর্থাংশ আমার গত কিছু দশকে মারা গেছে। Over the about a quarter of the world coral coral reefs have died. Heavier rainfall causes flooding. বেশি বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যার সৃষ্টি হয়। Heavier rainfall causes flooding in many regions as warmer temperatures speed up the water cycle. In the last 10 years, floods have caused more damage than in the previous 30 years. In the last 10 years, floods have caused more damage than in the previous 30 years. Heavy rainfall causes flooding. In the last 30 years, in the last 10 years, গত 10 বছরে flood has caused more damage. ফ্লাডের কারণে বন্যার কারণে অনেক বেশি আমার ক্ষতি হয়েছে দেন ইন দ্য প্রিভিয়াস 30 years. গত 30 বছর থেকে মানে গত 30 বছর থেকে আমার লাস্ট 10 years আমার বেশি বন্যার কারণে বেশি ক্ষতি হয়েছে। There have been changes in where we can farm. There have been changes in where we can farm. As climate warms, যেহেতু আমার জলবায়ুটা গরম হচ্ছে, some mid latitude places like Europe are getting a longer growing season, while some tropical places are become too hot and dry to grow crops. The amount of drought maybe increases. The amount of drought অনাবৃষ্টি. The amount of drought maybe increases. The amount of drought maybe increases. Higher temperature, বেশি তাপমাত্রা lead to, যেটার কারণে আমার হয় a high rate of evaporation. যদি আমার তাপমাত্রা বেশি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমার rate of evaporationটাও আমার বেশি থাকে। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে আমার evaporationের রেটটাও আমার বাড়ে। Higher temperature lead to a high rate of evaporation. Very dry condition in some areas of the world. Researchers are not sure if drought has increased as a result. Researchers are not sure if drought has increased as a result of current warming. Ecosystems are changing. Ecosystems are changing. As temperatures warm, যেহেতু আমার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, species প্রজাতি may migrate, যেটা আমার পরিবর্তন করতেছে, may migrate to cooler places or die. Species that are in particularly danger include endangered species, যেগুলো আমার বিপদ
সম্মুখীন আছি যে স্পেসিসগুলো আছে স্পেসিস দ্যাট আর ইন পার্টিকুলারলি ডেঞ্জার ইনক্লুড endangered species coral reefs and polar animals such as penguins, polar bears and seals. The species that are in particularly যেগুলো আমার বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে include endangered species, coral reefs and polar animals such as penguins, polar bears এগুলো তাপমাত্রা বাড়ার কারণে এগুলো বিপদের সম্মুখীন আছে. Severe weather events may be more common and stronger. Severe weather events may be more common and stronger. Some researchers say that number and strength of hurricanes, tornadoes and other events have increased over the last 50 to 20 years. Tornadoes, severe weather events may be more common stronger. Over a decade ago এক দশক আগে most countries বেশিরভাগ দেশসমূহ জয়েন্ট অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটিতে জয়েন করেছিলেন The United Nations Framework Convention on Climate Change to begin to consider what can be done to reduce global warming and to cope with মানিয়ে নিতে whatever temperature increases are inevitable. Recently, a number of nations have approved an addition to the treaty called the Kyoto Protocol. Most countries joined an international treaty, United Framework Convention on Climate Change, to begin to consider বিবেচনা করা what can be done কি করা যেতে পারে to reduce global warming রিডিউস করার জন্য কমানোর জন্য কি করা যেতে পারে and to cope with এবং কিভাবে মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে whatever temperatures increases are inevitable. Recently a number of nations সাম্প্রতিক a number of nations কিছু দেশসমূহ have approved তারা অ্যাপ্রুভ করেছে have approved an addition to the treaty called the Kyoto Protocol যেটা আমার বলা হয় Kyoto Protocol হিসেবে which has more powerful যেটা আমার বেশি আমার powerful and legally binding মানে আইনত বাদায় measures. Their protocol is expected to take effect soon. এই প্রটোকলের কারণে আমার ইফেক্ট আমার তাড়াতাড়ি চলে আসবে and since 1988 an intergovernmental panel on climate change has reviewed scientific research and provided governments with summaries and advice on climate problems. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established in 1988 যেটা 1988 established হয়েছে by two
United Nations Organization, the World Meteorological Organization, WMO, and the United Nations Environment Program, UNEP,